Hi and welcome to a new episode of White Coat. 1.5 billion adults around the world are between overweight and obese, which represent about 20% of the world population. 500 million are between obese and morbidly obese, and 60% of those are women. The United States of America comes in the first place among the 10 fattest countries in the whole entire world, and Egypt comes in the 7th place. Today we'll talk about obesity in women from a different perspective, which is how obesity affects the reproductive health in women and diseases related to obesity in women that affect their fertility and their reproductive abilities. Today we'll talk about the Polycystic Ovary Syndrome 2 and its the lines of treatment and the treatment options. And I have the pleasure today to host in White Coat one of the outstanding OBGYN specialists in Southern California, Dr. John Sanchez. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat. And if you want to interact with our guests directly, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، وأعزائي مشاهدي وايت كوت بالتحديد، الحقيقة النهاردة بنكمل الحلقات بتاعتنا عن السمنة، ولكن النهاردة هناخدها شوية من منظور مختلف. حلقة خاصة جدا بالسيدات وبالقدرة على الإنجاب وفترات الخصوبة وعلاقة السمنة بالخصوبة في السيدات وعلاقة السمنة بالقدرة الإنجابية. كمان مرض مهم جدا ليه علاقة بالسمنة في السيدات هو مرض تكيس المبيض، أو اللي هو بنسميه Polycystic Ovary Syndrome. حوالين العالم كله تقريبا في 1.5 مليار نسمة بنصنفهم ما بين ان هم فوق الوزن الطبيعي للوزن التقيل او الناس السمينة شوية، وده تقريبا بيمثل حوالي 20% من العالم. تقريبا 300 ل 500 مليون على مستوى العالم بيبقوا عندهم مرض السمنة، بيبقوا على الجانب التقيل قوي او البي ام اي زي ما احنا ما قلنا، مؤشر كتلة الجسم بتاعهم بيبقى زايد جدا عن ال 35. وتاني هنفكر حضراتكم بالكلام ده النهارده. 60% من معدلات السمنه في العالم تخص السيدات اكتر من الرجال، معلش ما تزعلوش بس هي دي الاحصائيات اللي عندنا. كمان لما جم عملوا احصائيه لطيفه جدا، اكتر 10 دول على مستوى العالم فيهم معدلات سمنه. الولايات المتحده الامريكيه جت في المركز الاول ب 78 مليون نسمه من عدد سكانها في معدلات السمنه، والحقيقه مصر طلعت في المركز السابع، فكويس ان احنا بقينا في ال10 دول في اي حاجه. الحاجه كمان المهمه جدا انه احنا النهارده زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم على علاقه السمنه وعلاقتها بالخصوبه وفترات الانجاب، وازاي السيدات او الفتيات اللي لسه في سن صغير وهم شويه عندهم مشكله مع السمنه، ازاي ده حتى بيأثر عليهم، بيأثر على الدوره الشهريه بتاعتهم، بيأثر على معدلات خصوبتهم كفتيات. كل ده هنناقشه النهارده في وايت كوت. بيسعدني ويشرفني انه يكون معانا واحد من افضل اطباء النساء والتوليد هنا في ساذرن كاليفورنيا، دكتور جون سانشيز. زي ما حضراتكم عارفين، لو عندكم اي اسئله عن مشكله السمنه والخصوبه او مشكله السمنه ومرض تكيس المبايض، ابعتوا لنا كل اسئلتكم على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت زي ما حضراتكم شايفينها على الشاشه دلوقتي، او لو حضراتكم ليكوا اي اسئله مع ضيفنا النهارده تقدروا تتكلموا على الارقام اللي هتظهر على الشاشه في اي وقت من اوقات الحلقه. يلا بينا نبتدي فقراتنا النهارده من وايت كوت. If you have diabetes, so taking care of yourself at home and getting regular checkups are the key to stay healthy. And here are some of the diabetic checkup lists you have to do. Number one, hemoglobin A1C, which is a test that shows how your blood sugar has been doing over the past 2 to 3 months.
And the goal of your hemoglobin A1C is to stay less than 7. The American Diabetic Association recommend that you have this test at least twice a year. Number 2 is blood pressure. You should check your blood pressure regularly at home because with diabetes, you're more liable or likely to get heart disease or strokes. Number 3 is your cholesterol and triglyceride. These types of fat can collect in your arteries and tend to cause heart problems and stroke. So your goal of LDL level to stay less than 100 and for your triglyceride to be under 150 milligram per deciliter. Number 4 is kidney function test. This test measured some kind of protein which called microalbumin, which is a urine test. So if you have high blood sugar, high blood pressure, it can damage your kidneys, so albumin can leak out. So you should have this test at least done twice a year. Number 5, which is very important, feet exam. All diabetic people or diabetes in general can cause nerve damage and can make you lose feeling over your feet. It can also limit the blood flow to your feet as well. So it makes it harder for a sore or infection to heal. And it's very important to do your feet exam at least twice a year too. Number 6 is gum and teeth exams. Diabetes can damage the blood vessels in your mouth, and it can lead to gum disease and tooth decay. So tell your dentist if you have diabetes and you have a checkup every 6 months to keep an eye on your any kind of teeth problems. Number 7, very important one as well, dilated eye exam. Diabetes can damage the blood vessels in your eyes. So this eye exam should be done at least once a year with an ophthalmologist. أعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم، النهارده فقرتنا في الصحة العامة للكبار بشكل عام اخترت ان انا اتكلم تحديدا مع فئة معينة من حضراتكم، وهم الفئة اللي هي عندها مرض السكر، وتحديدا النوع الثاني من مرض السكر، والنوع الاولاني كمان محتاجين يعملوا التحاليل او التشيك اب اللي هنقولها التشيك اب ليست دي، او مجموعه التحاليل اللي محتاجين نعملها. هنشوف كل واحد كم مره في السنه لازم يتعمل عشان تقدر تحافظ على او تعمل مينتننس زي ما بنقول صيانه لجسمك، خصوصا لو حضرتك او حضرتك من مرضى السكر. الحقيقه رقم 1 تيست اسمه الهيموجلوبين A1C، والتست ده بيبين حالة الجلوكوز في جسمك بشكل عام على مدار 3 شهور. فده بيقدر يوري حضرتك ويقدر يوري الدكتور المعالج بتاعك ايه هي حالة الجلوكوز بتاعك في جسمك، اذا انت فعلا بتحافظ على معدلات الجلوكوز في جسمك، او زي ما ناس كتيرة قوي بنبتدي ان احنا ما نمشيش على التراك الصح وناكل غلط، ما ناخدش الانسولين او الادويه اللي غير الانسولين في اوقاتها. الهيموجلوبين A1C حسب التوصيه للدايابيتك الامريكان دايابيتك اسوسيشن لازم يتعمل اتليست مرتين في السنه، ولكن الافضل ان احنا نوصل لحد 4 مرات في السنه. الحاجه الثانيه اللي لو حضرتك بتعاني من مرض السكر لازم تعملها كمان، ان انت تقيس ضغطك بمعدلات منتظمه ولو مره اتليست قرايه كل اسبوع. ليه؟ لانه بزياده معدلات السكر ممكن كمان ان انت تبقى عرضه لمشاكل في امراض القلب ومشاكل في الستروكس اللي هي الجلطات، وبالتالي لازم نعمل كنترول على معدل ضغط الدم لانه ده بيبقى مهم جدا. رقم 3 وده مهم جدا، انه لازم تعمل تحليل دوري عشان نقيس كميه الكوليسترول والترايجليسرايد اللي هي الدهون منخفضه الكثافه والدهون الثلاثيه والكوليسترول في جسمك، واتليست لازم نعمل التحليل ده مرتين في السنه عشان نشوف لو في اي مشاكل في الحاجات دي نقدر نسيطر عليها لو حضرتك مريض من مرضى السكر. رابع واحده ودي مهمه جدا، لانه معظم مرضى السكر في 3 حاجات بتبوظ، دايما بنقول لهم على اللونج ران في 3 حاجات بتبوظ: الجزء كبير من النظر، جزء كبير من الاعصاب الطرفيه، والكلى في نفس الوقت. فمهم جدا ان احنا نعمل تحليلات للكلى، لانه معظم مرضى السكر بيحصل انه الكلى لما بتبتدي شويه يبقى فيها قصور في الوظائف. في حاجه اسمها المايكرو البومين، نوع من البروتين ده بيليك بيطلع، او الكليه ما بتقدرش على فلترته، وبالتالي بنقيس معدلات المايكرو البومين، وبنحب نعمل التست ده تقريبا مرتين في السنه كمان. ده مهم جدا. مهم جدا كمان ان انت تفحص رجليك، لان زي ما انا قلت معظم مرضى السكر بيبقى عندهم مشاكل في الاعصاب الطرفيه، وده بيعمل نوع من الالسرز او من القرح بالذات في الرجلين.
لانه ما بيبقوش حاسين كفايه، بيحصل نوع من التنميل او التهاب الاعصاب الطرفيه، ده بيخلي الاحساس في القدمين مش مظبوط قوي، فممكن يتجرحوا وممكن يبقى سبب للانفكشن او للعدوى بعد كده. فمهم جدا كل مرضى السكر اللي سامعيني يعملوا التست ده اتليست، يشوفوا مع الدكتور مرتين في السنه، يخليه يفحص القدمين بشكل كويس جدا. رقم 6 وده برضو مهم جدا، فكرة ان احنا نفحص الفم والاسنان، لانه المرض السكر بشكل عام بيضرب او بيعمل مشكلة مع البلاد فيسلز او الاوعية الدموية اللي بتغذي السنان واللثة، وده كمان بيعمل مشاكل. مهم انه اسنان حضرتك او حضرتك تتفحص مرتين في السنة لو حضرتك مريض من مرضى السكر. سابع واحد وده الأخير زي ما أنا قلت، العينين بتتأثر بشكل كبير جدا، أو الشريان الرئيسي المغذي للعين بيتأثر بشكل كبير جدا لو حضرتك مريض من مرضى السكر، خصوصا لو الجلوكوز بتاعك أو معدل قياس السكر في الدم مش تحت السيطرة. فمهم جدا ان احنا اتليست نزور طبيب العيون مرتين في السنة عشان نتأكد ان كله ماشي تمام. لو احنا عملنا ال7 خطوات دول او ال7 تحاليل دول، هنقدر نحافظ على معدلات السكر في الدم بتاعنا، هنقدر نخلي مرض السكر بتاعنا تحت السيطرة، وبكده ما نعانيش من المشاكل بتاعته لفترة طويلة. A positive sense of self-confidence is one of the greatest gifts that you can give your child. Children with high self-esteem feel loved and competent, develop into happy, productive people. Here's the tips to help your child to build their self-confidence as he or she grows. Today we'll discuss 6 steps, and the next coming episode we'll discuss the other 6. Number 1 is stop controlling and start coaching. That means we have to manage our own anxiety and let it go of the need of the control. Coaching the kids will develop their skills, but they still play the main game. So your job as a parent is to support your child as he or she flourish and grow. Number 2 is remember that perfection is not the goal. Resist the temptation to improve your child task unless the outcome is vitally important. So, because constant intervention undermines the child's confidence and prevent him or her from learning about himself. Number 3 is, which is very important, let him or her try to do the task him or herself from the earliest age. Be ready to be helpful whatever it's needed by your child. Keeping your mouth shut and your hands to yourself except to give appropriate encouragement unless they really need help. Number 4 is help him or her to build confidence by tackling manageable challenge. Teaching the children that their help will be there when they need it. It's very important, especially if you want their kids to know deep in their bones before they become teenagers, especially if they need some experience in doing the new stuff themselves. Number 5, do not set your children for failure. Putting realistic goals that match the children's abilities is very, very important. Number 6 is encourage, and teach him how to self-encouragement. All humans need encouragement. And encouraging your child not only keep them feeling more positive or motivated, but also give them the inner voice that would help them to encourage him or herself for the rest of their life. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، اخترنا المرة اللي فاتت إن احنا نناقش في حلقتنا اللي فاتت فكرة الثقة بالنفس، إزاي نزرع الثقة بالنفس في أولادنا. جبنا لحضراتكم الفيديو بتاع ميغان ماركل، وإزاي هي قدرت تغير الإعلانات اللي كانت معمولة عن الصابون الصحون، وإزاي أبوها وأمها شجعوها إن هي تعمل ده وزرعوا فيها الثقة في النفس منذ الصغر. عشان كده في 12 خطوة كل علماء السيكولوجي أو السايكاتري بيقولوا إن هي مهمة جدا إن احنا نزرع الثقة في النفس في أولادنا. اخترت النهاردة إن احنا نناقش 6، وهنناقش ال6 التانيين معاكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. رقم 1 اللي هي إن احنا نوقف دايما إن احنا نعمل كنترول أو مايكرو مانجمنت على أولادنا، ونبقى زي الكوتش بتاع الملعب. انت بس بتدي التعليمات الأساسية أو الفريم الأساسي، ولكن ابنك هو المؤدي الرئيسي لكل الوظائف. ولازم تعلم ابنك ان هو اللي بيأدي الوظائف، ولكن انت بس بتدي تعليمات بسيطة من غير ما نبقى واقفين على راسهم
ولازم تعمل ده، وكل حاجه لازم تبقى بتعليمات. ده بيديهم نوع من الثقه في النفس في القيام بالواجبات المختلفه. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان احنا زي ما بنقول نتاكد انه الكمال لربنا بس، الكمال لله وحده. ما نتوقعش فكره الكمال او البرفكشنست من اولادنا في كل حاجه. فبلاش انه لو عملوا حاجه كويسه نشجعهم، بلاش نطلع دايما زي ما بنقول القطط الفاطسه في كل حاجه، ولكن اذا عملوا حاجه كويسه لازم نشجعهم، لانه ده بيديهم نوع من الثقه بالنفس مهمه جدا. ثالث حاجه مهمه جدا انه لازم نعلم اولادنا ان هم اللي يعملوا حاجاتهم بنفسهم منذ الصغر، لانه لو هم اللي قاموا بالحاجات دي هيتعلموا اكتر ان هم بيقدروا يعملوا حاجات وبينجحوا ان هم يعملوا حاجات، وده هيزود معدلات الثقه بالنفس بتاعتهم. رقم 4 ودي مهمة جدا، ان احنا دايما نعلم اولادنا انه انا دايما موجود لمساعدتك، وتأكد دايما ان انا هبقى موجود لو انت احتجتني. بلاش دايما نفرض نفسنا كآباء وامهات في كل حاجة، ولكن انا عايز اوصل لاولادنا فكرة او الكونسبت المفهوم بتاع انه الاب والام دايما موجودين وهم الامان والحماية لو انت احتجتهم، بس غير كده تحاول تعتمد على نفسك وتنجح انت، لانه نجاح الطفل بالاعتماد على نفسه هيزود من معدلات الثقة بنفسه بشكل كبير جدا. رقم 5 وده المهم جدا، انه مهم جدا ان احنا لما نيجي عايزين نزرع في اولادنا الثقة بالنفس نحط لهم اهداف واقعية تتناسب مع قدراتهم. لانه انا لو حطيت لاولادي اهداف بعيدة عن قدراتهم او اكبر من قدراتهم بكتير جدا، ابقى انا بيزيكلي يعني بحطهم انه عشان يفشلوا. فمهم جدا ان انا دايما احط اهداف واقعيه طبقا لقدرات اولادي مش طبقا للاهداف اللي انا عايزها، لانه ده شيء مهم جدا وبينمي الثقه بالنفس. رقم 6 وانا خليتها يمكن اخر واحده النهارده لانه اهم نقطه تقريبا فيهم كلهم، لازم اتعلم اشجع اولادي. طيب لو التشجيع ده ما جابش نوع من الثقه بالنفس اعمل ايه؟ اشجع تاني. واذا ده ما جابش نوع من افضل اشجع في اولادي. مش بس كده، كمان اعلمهم كمان التحفيز الذاتي. فكره التحفيز الذاتي ده شيء مهم جدا، ان هم يشجعوا نفسهم. كل ما تعدي ستيج معينه في الحياه تتعلم تشجع نفسك، لانه ده هيفرق كتير جدا مع اولاد. التشجيع الايجابي مهم جدا، بيزرع فيهم الثقه بالنفس وبيحسسهم كمان بالامان، ان انت عينك عليهم ولكن ما بتتدخلش في كل شؤونهم، ولكن انت موجود مشجع ومحفز لكل خطوه بياخدوها، وبتعلمهم كمان ازاي هم يشجعوا ويحفزوا نفسهم للنجاح. وده بيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. لو اتبعنا ال6 خطوات دول، وهنناقش ال6 التانيين المره الجايه، هنخلق جيل واثق في نفسه. وده شيء مهم جدا، لان زي ما انا قلت الثقه بالنفس دي كمان بتخلق نوع من العلاقه المفتوحه بين الاب او الاب والام واولادهم. وهيبقى الاب والام دايما هم اول ملجأ بيلجأوا ليه الاطفال للكلام عن حياتهم والكلام عن مشاكلهم، وده بيبقى مطلوب جدا لنجاح أطفالنا في الحياة. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. Hello, I'm Dr. Bobby Bascarell. I am a minimally invasive bariatric surgeon out in Rancho Mirage area. I specialize in weight loss surgery. I offer 3 different procedures. All 3 of these procedures are very commonly utilized here in the United States. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Karma TV, millions for Christ.
Hi, my name is John Sanchez, and I'm an obstetrician gynecologist. I've been practicing in the Whittier area of California for quite a while. I established my practice here in 1993 and currently am associated with PIH Health, Presbyterian Health Physicians, as an obstetrician gynecologist. College, I went to Stanford University, studied psychology with a minor in pre-med. After doing a few years of research at Stanford and at the VA hospital, I started medical school at the University of Minnesota. At that time, I was interested in family practice, and they had a great family practice program there, so moved. And then during my time there, realized I wanted to be home, be with family, and transferred to USC, where I graduated from medical school in 1986. Started internship at LA County Women's Hospital, completed residency at UC San Diego in OBGYN. Stayed on at the faculty there for a year, actually doing medicine in our teen OB clinic. Fortunately, we had a lot of teen moms, and we took care of them, and then moved back to the Whittier area again to be with family and friends. Since that time, I've been with several practices, was a partner at a two-physician practice. After that, I was solo, practicing Whittier, Montebello, Downey area. And that was extremely hard, 24/7, 4 hospitals, 2 offices. Joined the group here in 2005 and have been in that faculty ever since. In addition to that job, I've been associated with the family practice residency program here at Whittier Presbyterian since approximately 1994. That is one of my pleasures in life, is teaching young physicians about obstetrics and gynecology. As far as goals, I think my lifelong goal is to be a lifelong learner. I enjoy the practice of obstetrics and gynecology. It lets me mix a little bit of primary care, family practice, delivering babies, which is immensely fun, and also doing complex GYN surgeries. Continue to study that trade and craft. In the future, I definitely want to continue my faculty position, teaching young doctors, because when I really need a doctor in the future, I want some good, well-trained doctors to take care of me. There are a few people I need to thank in my background. Number one has to be my mother. She has been there all the time. Back when I was in college, I had a very difficult time adjusting to Stanford University, coming from public high school without honors programs. It was very difficult. And she told me to stick with it because you are a Sanchez. Last but definitely not least, my lovely wife, Elena, who's been with me almost 20 years. Thank you, honey. Stay tuned for me on White Coat on Alkarma TV. أعزائي مشاهدي وايت كوت، أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، النهاردة حلقة مهمة جدا تخص قطاع كبير جدا من السيدات. أقدر أقول بنتكلم على مشاكل السمنة، علاقتها بالخصوبة، علاقتها بمشاكل الإنجاب، مرض مهم جدا موجود في نسبة كبيرة جدا من السيدات، هنشوف نسبته دلوقتي. هو مرض تكيس المبيض، فرص الإنجاب، طرق العلاج. كل ده هيكون معانا النهاردة واحد من أفضل الاو بي جي واي ان او استشاري النساء والولاده هنا، واحد من افضل الدكاتره في Southern California. It's a pleasure and honor to welcome for the first time in White Coat Dr. John Sanchez. It's a pleasure and honor to have you in White Coat. It's a pleasure to be here. Thanks for the invitation. What an impressive biography. So it's a quite a bit of a journey. It's been a lot of hard work. Right. But I've had fun along the way as well. That's very important, to have fun while you're working. Yes, because it's very hard. Right. So Dr. Sanchez, today we'll talk about one of the most trending topics, obesity in women, the effect of obesity on fertility, and the diseases related to that, like Polycystic Ovary Syndrome. So I would love in the beginning to correct some myth, because there is a myth saying that obese women are more fertile because they have more estrogen. So what do you think about that? I think it's a myth.
Okay. It is a myth. It's one of those situations of too much of a good thing. Too much estrogen really impedes the normal ovulation process. So if you don't ovulate, you don't release an egg, and it makes it very difficult to conceive. Okay. So how it's difficult, like relative to ours, how it's difficult to... So women who are obese have about a 3 times increased risk for infertility. Okay. So it can be very, very, very difficult. اوكي. الحقيقه سؤالي الاولاني الدكتور سانشيز كان عن ايه هي في زي حاجه شائعه كده بين الناس انه كل ما السيدات تقريبا زادت في الوزن كل ما كانت معدلات الخصوبه بتاعتها اكتر لانه بيعتقدوا انه ده استروجين اكتر من الطبيعي او هرمون الاستروجين بيبقى عندهم عالي، ولكن دكتور سانشيز قال انه دي يعني دي خرافه، دي مش موجوده على الحقيقه، والحقيقه انه العكس هو الحقيقه، لانه كل ما السيدات معدل وزنهم زاد بشكل كبير كل ما كان اصعب ان هم او معدلات الخصوبه بتقل بتاعتهم للتلت، فكل زياده في الوزن بتقلل معدلات الخصوبه بشكل كبير جدا. So how obesity is related to infertility, like numbers wise or percentage wise? We measure obesity or body weight using a factor called BMI, Okay. or Body mass index. body mass index, yes, which is really it incorporates how tall a person is and their weight. So if somebody weighs 200 pounds but they're 7 feet tall, they'd be skin and bones. Right. But if they were 5 foot, they'd be. So what's the formula to calculate it? So the formula is mass or weight divided by height. Okay. So and what's like the outcome related to? So depending on what your BMI calculates to, that number gives us a range of what we call average or normal, and that's usually between 18% and 25%. Okay. As you add weight, then you go into overweight, and that is 25 to 30% or BMI. Okay. And over 30 is considered obese. Okay. Unfortunately, more and more Americans and even the world are becoming obese. I was saying the statistics, the 10 fattest countries in the world, the US came number 178 millions. Yes. And Egypt came number 7, so we're on the top list as well. Yes, so. Yes. It's an increasing problem as more of the world becomes industrialized. We're not eating better, we're eating fast poor. food. Yes. So how the BMI related to pregnancy chances in general? In general, the higher the BMI, the increased risk of fertility. For every BMI unit, there's approximately 5% difference in fertility rates. Wow. So it's very, very important factor for infertility. So it's really, to be on the heavy side, it makes it really difficult to get pregnant. It makes it more and more difficult, okay. Yes. الحقيقة سؤالي للدكتور سانشيز كمان كان عن ايه هي علاقة زيادة الوزن بفرص الحمل، وده نقطة مهمة جدا عايز كل البنات اللي في سن صغير المقبلين على الجواز والسيدات كمان يسمعوني فيها كويس قوي، لانه زي ما قال دكتور سانشيز نقطة مهمة جدا. اول حاجة لازم كل واحد، واحنا يمكن اتكلمنا في ده مرتين قبل كده، نتعلم نقيس معدل كتلة الجسم بتاعنا او مؤشر كتلة الجسم اللي هو بنسميه البي ام اي. البي ام اي بيزيكلي عشان نحسبه حضرتك بتحط وزنك بالكيلو جرام على طولك بالتربيع. يعني هقول تاني، لو مثلا وزنك 70 كيلو بتحط فوق 70 كيلو، تحت لو طولك مثلا 160 سم يبقى بتحط 1.6 تربيع، هيطلع لحضرتك رقم. الرقم ده لو لحد 25 يبقى حضرتك او حضرتك في المعدلات الطبيعيه، من 25 ل 29 يبقى حضرتك في المعدلات شويه اللي هي بنسميها الاوفر ويت او الزياده شويه في الوزن. من بعد 29، وعايز حضراتكم تسمعوني كويس في النقطه دي، كل واحده بنزيدها بعد ال 29 بتقلل فرص الحمل 5% عن الطبيعي. قلنا في الاول رقم مهم جدا، انه السيدات اللي بتبقى على الهيفي سايد بتقل نسبها للتلت في الانجاب. كمان
بعد 29 في البي ام اي او مؤشر كتله الجسم، كل وحده يعني من 29 ل 30 بنقلل 5%، من 30 ل 31 بنقلل كمان 5%. فمهم جدا 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 ان احنا نعرف ان كل زياده في الوزن بتعمل مشاكل في القدره على الحمل. وده مهم جدا ان احنا نبقى فاهمينه كويس قوي، وخاصه السيدات. So, Dr. Sanchez, how does the normal cycle looks like in a woman? So let's talk about the normal side first, Okay. before we talk about the abnormal. So how's the normal cycle look like? So it's we actually have a nice graph slide number 6. Okay. And I tell my family practice residents they have to memorize this slide because it is the normal menstrual cycle and everything else is going to be abnormal. Right. So most people believe the menstrual period is the end of the cycle. It's actually the beginning of the cycle. Okay. It signals the failure of conception. So the body now is going to shed the lining of the uterus. Okay. And during this time, hormone levels fall, menstrual period begins, and it's a very complicated feedback of the hormones with what's happening to the ovary and the egg and the uterus. But as the menstrual period ends, estrogen is very low. Woman's body senses the estrogen, and so she starts to signal the ovaries to make more estrogen. And that occurs by selecting an egg to ovulate. So that increases the estrogen production. And then there's, again, this feedback loop between LH and FSH, two of the female hormones that are most important in reproduction. And as that begins, it signals it's time to release the egg. Okay. That happens, and if there are viable sperm, can I say sperm? Yes. If there's viable sperm in the area, then we hopefully will get a conception, Okay. a pregnancy. If it doesn't happen, we start all over again. Okay. I have the first question here on Facebook. One of our audience is asking how to calculate her fertility day. So in general, when the menstrual cycle is of normal length, most commonly between 26 and 30 days, ovulation is going to occur around day 14. Okay. It changes month to month. Some women will say they ovulate the same 14 days and they have their period on the 28th day. That's a little bit unusual. So she takes 14 days from the first day of her period is day 1. Okay. And day 14 is usually the day she's going to ovulate. If it's 28 days normal. Correct. Okay. Correct. Okay. Just maybe some overkill. Right. But the first part of the cycle is actually where the variability occurs. Okay. Once ovulation has occurred, and if there's no pregnancy, the period will start in 14 days. So you're teaching us today the second part is the fixed part. It's fixed. 14 it is days. Fixed, yes. No matter what. Okay. الحقيقة للمشاهدة الكريمة اللي بعتت لنا سؤال ازاي هي يعني تعرف اوقات التبويض بتاعها. زي ما دكتور سانشيز قال لو الدورة الشهرية بتاعت حضرتك ثابتة 28 يوم بتحسبي 14 يوم من بعد اول يوم في الدورة الشهرية بتاعت حضرتك، ودي بتبقى ازاي تحسبي يعني معدلات التبويض او الاوفيوليشن زي ما بنسميها. بالنسبة لحضرتك ده هيبقى أكتر الأيام خصوبة لحدوث الحمل. زي ما دكتور سانشيز شرح وحبينا نبتدي إن احنا نفهم يعني كل البنات الصغيرة وكل السيدات إيه هي جسمهم بيمشي إزاي، إيه الطبيعي بتاع الدورة الشهرية، إيه الأيام الأولى بيحصل فيها إيه، بعد كده بيحصل إيه، لأنه ده مهم جدا. أنا بشوف إنه مهم جدا إن كل بنت وكل سيدة تفهم عن جسمها بشكل صح جدا. وده احنا للاسف بنفتقده كتير جدا في مجتمعاتنا الشرقيه، وبنعتبر انه عيب وحاجه ما نتكلمش فيها، ولكن مهم جدا ان كل سيده وكل بنت تعرف جسمها بيمشي ازاي. زي ما دكتور سانشيز قال انه لو احنا عندنا 28 يوم هي في فتره الدوره الشهريه، بيبقى اول 14 يوم بطانه الرحم بتبتدي تزيد في الحجم تحت تاثير هرمون الاستروجين، لانه ده مهم جدا. وزي ما قال دكتور سانشيز إذا في حيوان منوي متواجد وحصل نوع من التلقيح للبويضة اللي أنتجت في اليوم ال 14 بيحصل حمل. لو ما حصلش الحمل بيجي الجزء الثاني اللي هو بيبتدي الاستروجين بيقل فيه تماما، وبتبتدي بطانة الرحم
بتنزل، وهي دي فكره حدوث الدوره الشهريه، انه هي بطانه الرحم بتنزل مع نوع من النزيف، وده اللي بيعمل الدوره الشهريه عند البنات والسيدات بشكل عام. زي ما انا قلت مهم جدا 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 انه السيدات والبنات تفهم ايه اللي بيحصل في جسمها، ايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي. So Dr. Sanchez, we talked about the normal cycle. So Yes. how does obesity affect like this cycle? How it disrupt this cycle somehow? So um, the cycle is very dependent on estrogen levels, Okay. and obese women in general tend to have higher levels of estrogen. Right. So that feedback mechanism that tells us to ovulate is sabotaged in the sense that the body senses estrogen is present. We don't need to make more eggs, and so these women then stop ovulating, become anovulatory. Okay, so can we say it simulate the pregnancy somehow with those high levels of estrogen? Yes, you can, because then your other hormones, your FSH and your LH, luteinizing follicular stimulating hormone, are now not cycling. Okay. And you get a very static stage, and basically nothing's happening if you're trying to get pregnant. Right, right. Right. So زي ما انا سالت دكتور سانشيز دلوقتي على فكره لما السيدات بتبقى فوق الوزن بشكل كبير، او زي ما بنقول السيدات السمان جدا او التخان جدا في الوزن، ايه اللي بيحصل بشكل عام. فهو قال لي انه بيبقى عندهم استروجين بنسبه عاليه جدا، فده بيحط الجسم في حاله زي الحمل، بيمنع فكره التبويض او انه البويضه نفسها تنتج من المبيض. وبالتالي نصيحه لكل السيدات اللي عندهم زياده كبيره جدا في الوزن، انه انت كده بكميه الدهون الزياده في جسمك بتزودي معدلات الاستروجين بشكل كبير جدا في جسمك، وبالتالي بتمنعي فكره التبويض بالشكل الصح وبالشكل الدوري اللي بيساعد على فكره حدوث الحمل. So what other aspects of like woman life can be affected by obesity as well? It can also affect, well, it has far-reaching effects. Right. Besides affecting ovulation and fertility, it definitely can affect pregnancy complications. Obese women are more likely to develop gestational diabetes, and other life changes is that it can affect the uterus. How does it affect like the young girls, like hitting the puberty or menarche? Or? So we think menarche, or the beginning of menstruation, the beginning of reproductive life, right, is triggered by actually a woman's weight and fat composition. Okay. And once that's reached, the body then starts to menstruate. Okay. Obesity can change that, in that they can start their menstruation earlier, or even worse, as far as infertility is, they may start it much later. Okay. الحقيقة معلومة, so like more obese like young girls are tend to have menarche earlier? Yes, they than can. usual. Yes, they can. Does it affect their fertility throughout life? Yes, it does. And if the obesity worsens, it aggravates that infertility issues as well. So you're teaching us today that precocious puberty, it affects the reproductive life of women and their chances to get pregnant. Yes, it does. Okay. Yes, it does. الحقيقة برضو سؤالي لدكتور سانشيز كان عن فكرة الزيادة في معدلات الوزن أو السمنة. ايه الاسبكتس الثانيه او ايه الحاجات الثانيه اللي بتاثر عليها في فكره الخصوبه عند السيدات؟ فقال لي انه زي ما احنا قلنا في السؤال اللي فات على طول، انها بتاثر على انتظام التبويض عند السيده او الفتاه بشكل عام. كمان بتاثر على فكره حدوث البلوغ عند البنات الصغيرين، وان هم بيحصل لهم اول دوره شهريه. قال لي كمان انه البنات الصغيرين لما بيبقوا زياده جدا في الوزن، لانه مهم جدا ان احنا يعني نبتدي الرحله من اولها زي ما بنقول. فالبنات الصغيرين في السن لما بيبقى عندهم زياده كبيره جدا في الوزن، بيحصل لهم حاجه نوع من البلوغ البدري جدا، وده بيأثر على معدلات خصوبتهم زي ما قال دكتور سانشيز، وده مهم جدا ان احنا نبقى عارفينه. فزي ما احنا قلنا دلوقتي بيأثر على معدلات البلوغ للبنات الصغيرين، بيأثر على معدلات التبويض عند البنات والسيدات.
Like what other aspects, like especially the sexual function and fertility in pregnancy, how they get affected by obesity in women? Primarily by affecting menstruation. Okay. Because menstruation affects sexual function, infertility, and it can also affect men as well. Right. They can, obese men can have a decreased sperm production, decreased testosterone. And so both women and men can be affected by the fertility. And then also, finally, pregnancy is definitely affected by the obesity. So it really affects men and women today. Like instead of like directing our message today all to women, so they don't get mad at us or anything. Yes, no, obesity affects all of us. Okay. Yes. الحقيقة زي ما دكتور سانشيز كمان قال إنه مش بس بنأثر على السمنة بتأثر على حدوث معدلات التبويض اللي عند السيدات، بتأثر كمان على البلوغ عند البنات الصغيرة، ولكن كمان بتأثر على انتظام الدورة الشهرية عند السيدات، وبالتالي إنه ده بيأثر على الحمل. قال لي كمان بدل ما احنا نفضل نوجه بس كل المسج النهارده للسيدات، ولكن كمان بنوجهها للرجال، إنه زيادة الوزن الكبيرة عند الرجال بتأثر كمان على هرمون التستوستيرون عند الرجالة، وبالتالي بتأثر على كمان إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال. وده بيبقى شيء مهم جدا إن كل الأطراف تعرفوا وقد إيه نسبة السمنة فعلا بتأثر على السيدات. So how does it affect, the obesity affect the fertility and the chances of pregnancy in women? Do we have any statistics, numbers? Yeah, if you chart a woman's ability to ovulate, or that's most of fertility these days, you'll see that very thin or underweight women also have decreased ovulations, decreased fertility, and we see that particularly in women who have exercise-induced anovulation. Okay. And then you have near normal, and they have the most ovulatory regular cycles available. And then as you look at increasing BMI, you'll see that anovulation increases. So weight loss improve fertility outcome for women? It definitely does. It definitely does. Even a small loss of weight, 5, 10, 15 pounds, can almost restore a woman's menstrual cycle. So your first recommendation today is to lose weight because it helps all kind of You have aspects. to lose weight. You There's have to lose You weight. have to lose weight. اوكي. الحقيقه كمان انا سالت دكتور سانشيز على ايه تاني بيتاثر بفكره السمنه بشكل عام، فقال لي انه ده بيأثر كمان على فكره الفرتيليتي بشكل عام او الخصوبه، وقال لي انه كل ما بنقل في الوزن تقريبا من 5 ل 10 باوند ده بيزود حدوث حملنا بنسبه 5% او الحمل بشكل عام ب 5%. فده مهم جدا لكل السيدات اللي بتسمعني النهارده. ده شيء مهم جدا ان انتوا تعرفوا انه السمنه ليها علاقه بكل حاجه تتعلق بفكره الخصوبه، بفكره الانجاب، لانه ده مهم جدا جدا جدا. So we started the journey from the beginning, the menarche, going forward, the fertility and chances of pregnancy. How does the obesity affect the pregnant woman, like in all aspects? So obesity affects infertility, so the ability to get pregnant. It increases the risk of miscarriage or of losing a pregnancy. Okay. It increases the risk that the baby could have an abnormality. Okay. Obese mothers have babies that have an increased risk of abnormalities. It increases the risk of other complications of pregnancy, primarily diabetes of pregnancy or gestational diabetes, Okay. Gestational hypertension, which we used to call preeclampsia. And then in the delivery suite, it increases the chance that labor is not going to progress normally, or that the baby could get injured in delivery. And then you could also have a macrosomic baby or fetus, which can have problems on its own after delivery. Okay, I have a question on Facebook, then we'll go back on the complications of obesity during Yes. pregnancy. One of our audience is asking, she's 35 weeks in pregnancy. She started on the really, really heavy side. According to what we said today, her BMI
before pregnancy was about 36.2. She's asking, she has chronic pain all over, especially in her hips. She can even like walk sometimes. So she's asking, is it normal? Is obesity before pregnancy is related to this? No, that's a very common occurrence in any pregnancy. The weight gain of pregnancy, plus the unbalance, because the majority of the weight's here, so it puts more strain on the lower back and the pelvis, the sacroiliac area. And thirdly, there's a loosening of the ligaments of the pelvis. They become loose so that during childbirth they can expand. So the pelvis and the back become unstable, and that includes the hips. Okay. And so it's not necessarily her obesity Related. that's bringing this on. It's very common. الحقيقة للمشاهدة الكريمة برضو اللي بعتت سألتنا السؤال بتاع ان هي كان البي ام اي زي ما حسبته دلوقتي قبل الحمل كان فوق ال 36 وهي بتسأل انه دلوقتي هي في الاسبوع ال 35 في الولادة في الحمل وبتسأل انه الهابس بتاعها او منطقة الحوض دايما فيها ألم زي ما دكتور سانشيز قال ملهاش علاقة بفكرة ان انت ابتديتي على الهيفي سايد او مش هو ده كل السبب ولكن قال انه طبيعي في الثلث الاخير من الحمل او في ال3 شهور الاخيره بيحصل انه الليجامنتس او الاربطه في منطقه الحوض بتبتدي تبقى لوس قوي فده بيخلي البلفس بتاع اي سيده حامل مش ستيبل بشكل كبير وده اللي بيعمل نوع الاحتكاكات دي ده اللي بيسبب الالم في المنطقه دي وزي ما حضرتك قلتي انه لدرجه ان انت مش قادره تمشي كفايه فالسبب الرئيسي هو انه ده بيحصل طبيعي جدا في الثلث الاخير او في ال3 شهور الاخيره من الحمل زي ما قال دكتور سانشيز. So how is the cost of, if we said like obesity is related to a lot of complication during pregnancy, how is the cost of the pregnant woman if she started on the heavy side? The cost is definitely increased. It starts from the very beginning. It's more difficult to see the pregnancy with ultrasound. All pregnancies nowadays have ultrasound testing, Right. but because the obese mother is at risk for having birth defects, we need to really take a good look at the fetus. So ultrasounds may be more expensive, they're more detailed, and you're going to get more of them. So that definitely increases the cost. So I have a question because you mentioned earlier obese women tend more to have gestational diabetes. Yes. So would it last with them if they had gestational diabetes? Just to confirm this point with our audience, would it last with them after pregnancy? They're more liable to be diabetic in real life after pregnancy? No, the primary cause of gestational diabetes is the pregnancy and actually particularly the placenta. So once the placenta has delivered, that hormonal effect is then changed. But what's very important is those women who have gestational diabetes have about a 50% chance of developing frank type 2 diabetes later in life. Later on during life. Which is related to the obesity. Right. So الحقيقة زي ما احنا ابتدينا الرحلة من الأول تأثير السمنة على البلوغ في البنات الصغيرين تأثير السمنة على الخصوبة في السيدات وحدوث أو نسب حدوث الحمل. خلينا نقول لو سيدة ابتدت الحمل بتاعها على الهيفي سايد زي ما بنقول انه هي ابتدت على انه وهي عندها زيادة كبيرة جدا في الوزن مع بداية الحمل سألت دكتور سانشيز ايه الأخطار الزيادة اللي بتحصل للسيدة دي قال لي رقم واحد التكلفة بتاعت متابعة السيدة دي بالالتراساوند أو بالسونار والحاجات دي بتبقى مكلفة أكتر من الطبيعي. الحاجة التانية إنه السيدات اللي بيبتدوا بشكل زايد جدا في الوزن بيبتدوا حملهم وهم كانوا زايدين في الوزن قبل الحمل بيبقوا معرضين أكتر لحاجة اسمها السكر أثناء الحمل أو مرض السكر اللي بيحصل أثناء الحمل. وزي ما هو قال انه بعد الحمل بيروح تماما ولكن السيدات دي بيفضلوا عندهم 50% نسبة اكبر من السيدات الاخريات اللي ما جالهمش مرض السكر اثناء الحمل ان هم يبقوا فعلا diabetics في الحياة بعد كده ودي بتبقى نقطة مهمة جدا. So other complications for obesity during pregnancy is venous embolism? Yes, so a thromboembolic disease or basically a blood clot is increased in diabetic moms
particularly around the time of delivery. Okay. So those patients actually need special treatment with blood thinners to reduce their risk. And patients, particularly if they have a BMI greater than 40, are at very high risk for that complication. So they need some blood thinners during labor. Yes, during labor and right after delivery, because they can develop a blood clot that goes to their lungs. It can be fatal. نقطة تانية مهمة جدا قالها دكتور سانشيز دلوقتي انه زيادة حدوث الجلطات في السيدات اللي بتعاني من السمنة قبل الحمل بتبقى اكبر بكتير جدا، وخصوصا اللي معدل او مؤشر كتلة الجسم بتاعهم اكتر من 40، لانه دي نقطة بتبقى مهمة جدا، وبنضطر نحطهم على مواد مسيلة للدم قبل الولادة عشان نقدر نتخطى فكرة حدوث الجلطات. So as a continuation for the journey, what happened during labor for obese women? What's their, like, they're more liable to what relative to the other? They're more liable to experience stalled labor or what we call dystocia, and whether that's during the actual dilation part or the pushing part. Then you have the very severe shoulder dystocia, which the baby's basically been born up to the neck and then get stuck. So the cervix doesn't dilate normally, usually? Correct. Okay. Correct. And that increases, and they all increase the risk of cesarean section. Right. So cesarean section rate is higher in It obese is higher. women. It is higher. And what about the baby? Like, does it affect the baby? So the baby can be affected both as far as its growth, if it's excessive, and then from the baby's standpoint, once the cord has been cut and divided, it's now cut off from its sugar supply. So the baby's been used to getting all this sugar during pregnancy, and now his or her pancreas used to like certain making level lots of insulin to deal with it, and now the baby's actually become hypoglycemic or can have very dangerous low blood sugar. How's their like head size, skull size? Head size can be definitely increased, and again that increases mom's chance of having cesarean delivery. الحقيقة برضو سؤال مهم جدا، علاقة السمنة أو مشاكل السمنة أثناء الولادة استكمالا للرحلة بقى. فدكتور سانشيز قال إنه أثناء الولادة السيدات اللي بيبتدوا وهم عندهم زيادة في الوزن كبيرة، عنق الرحم ما بيفتحش بشكل طبيعي أثناء الولادة، وبالتالي إنه ده بيأثر على حدوث الولادة الطبيعية، وكتير منهم بيقلبوا إلى ولادة قيصرية. حاجة كمان مهمة جدا بتأثر على البيبي نفسه، لأنه البيبي متعود يجيله كمية سكر كبيرة، فالبنكرياس بتاع البيبي بيفرز انسولين كتير عشان يقدر يحرق معدلات السكر دي. بعد ما الامبلايكال كورد بيتقطع، وبالتالي كمية السكر نفسها مش واصلة للبيبي، بس هو عنده معدل عالي من الانسولين، فده بيدخل البيبي في انه بيخلي الجلوكوز في دمه واطي جدا وبيعمل له مشاكل كبيره. دكتور سانشيز قال كمان انه السكال او الراس بتاع البيبي بتبقى اكبر من الطبيعي، وبالتالي ده بيزود حدوث معدلات السيزيريان سكشن او الولاده القيصريه عن الولاده الطبيعيه. What other complications postpartum, like after the fact, that obesity can cause for women? Postpartum hemorrhage is also a significant complication. The uterus after delivery tries to shrink down, and that's what stops the blood flow going to where the placenta used to be. If the uterus is not able to shrink down, hemorrhage can begin. Women who are obese have a macrosomic baby. Big baby doesn't let the uterus contract once they've delivered. Increases their risk that way as well. كمان دكتور سانشيز قال نقطة مهمة جدا للسيدات اللي بيبتدوا بزيادة كبيرة جدا في الوزن أثناء الحمل، إنه بيحصل نوع من النزيف الشديد جدا بعد الحمل، لأنه قدرة الرحم على الانقباض والرجوع لحجمه الطبيعي عشان نوقف النزيف بتبقى أقل من المعدلات الطبيعية، وبالتالي بيحصل نزيف ما بعد الولادة بشكل أكبر في السيدات اللي بيعانوا من مرض السمنة قبل الحمل عن السيدات الطبيعية. كده نبقى تقريبا مشينا الرحلة كلها من البنات الصغيرين وازاي السمنة بتأثر عليهم، بتأثر على البلوغ وسن البلوغ بتاعهم، بتأثر على الخصوبة بشكل عام للسيدات، المشاكل اللي بتعملها السمنة أثناء الحمل وأثناء الولادة. هناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم نتكلم على
مرض تكيس المبيض اللي هو بيبقى منتشر بشكل كبير جدا. هنشوف الإحصائيات بتاعته بعد ما نرجع من الفاصل. حاجة كمان مهمة جدا، هبتدي ناخد الأسئلة اللي هتبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك. كمان لو حضراتكم عايزين تتواصلوا مع دكتور سانشيز في أي وقت من الوقت المتبقي من البرنامج، تكلموا الأرقام الموجودة على الشاشة. لو في أي سؤال في الحمل أو الخصوبة أو الحاجات دي، تقدروا تكلمونا دايركت على الأرقام اللي هتطلع على الشاشة. هناخد فاصل أو بريك ونرجع مع حضراتكم نكمل موضوعنا النهاردة. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. Hello, I'm Dr. Bobby Bascarell. I'm a minimally invasive bariatric surgeon out in Rancho Mirage area. I specialize in weight loss surgery. I offer 3 different procedures. All 3 of these procedures are very commonly utilized here in the United States. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده من وايت كوت. بنتكلم فيها على السمنه، علاقه السمنه بالخصوبه، علاقه السمنه بالحمل. هنتكلم على الجزء ده تحديدا. هنبتدي مرض من الامراض المشهوره جدا في البنات والسيدات، هو مرض تكيس المبايض. ايه علاقته بالسمنه؟ ايه علاقته بحدوث الحمل؟ والحقيقه معايا سؤالين مهمين بس هجاوبهم الاول قبل ما نبتدي نتكلم على مرض تكيس المبايض. Dr. Sanchez, we got some question. One of them, she lives in Dubai, and her BMI is over 42. Yes. And she cannot get pregnant for 6 years now. She has been married for 6 years. She's asking about her options to get pregnant and if IVF specifically would be helpful. I think IVF would be helpful for her situation. I'm going to assume that her husband's okay. Yes, probably. But no, IVF is an option for her. But she still has many risks once she does conceive. And again, like we've been saying from the beginning of the show, it's all about weight loss, weight loss, weight loss. Does she have any other options? She might try what's called uterine insemination. Okay. But again, if they would have to induce ovulation in her with medications, and then once she ovulates and do an insemination. But her best and probably most cost-effective route is to basically take the expensive way, but okay. She's but more it's likely, more efficient and will be more beneficial. She's more likely to get pregnant that way. للمشاهدة الكريمة اللي اتصلت وقالت إنه هي عايشة في دبي وهي مش قادرة، يعني بتحاول إنه هي تبقى حامل لمدة 6 سنين، ونصحوها بحاجة اسمها IVF زي ما دكتور سانشيز قال لحضرتك دلوقتي في الإجابة، إنه دي غالبا هتبقى أفضل طريقة حضرتك تقدري تبقي بيها حامل. وهو طبعا بيفترض إنه
زوج حضرتك عمل كل الفحوصات وطلعت كلها كويسه، ففي الحاله دي IVF او التكنيك ده هيبقى مفيد جدا لحضرتك وهيساعد جدا، وان شاء الله يعني ربنا يسمح ويحصل حمل قريب وتبعت لنا في وايت كوت تطمنينا على حضرتك. لو حضرتك عندك اسئله تانية تقدري تبعتيها لنا. We have another question. A mom asking about her daughter. She's like on the obese side as well. Yes. And she started her menarche or first menstruation at the age of 9. Yes. She's asking about the consequences, like bad consequences for that, and the chances of cancer. So with women who start their menarche earlier than 9 years old, it does increase the chance of breast cancer by having a long reproductive life. Okay. On the other hand, her obesity as a child increases the chance that she can develop PCOS, develop chronic anovulation, and that can increase her risk of uterine cancer later in life. Okay. للحقيقه برضو المشاهده اللي بعتت لنا سؤال انه بنتها ابتدت اول دوره او جات لها اول دوره شهريه بدري جدا في سن 9 سنين، وبتقول انه بنتها برضو بتعاني من مرض السمنه بشكل عام. زي ما قال دكتور بتسال على مخاطر القصه دي، فزي ما دكتور سانشيز قال دلوقتي وجاوب حضرتك انه فكره البدايه البدري للدوره الشهريه نتيجه السمنه للبنت ده هيعمل لنا 3 مشاكل على اللونج ران. اهمهم على الاطلاق هو البوليسيستيك اوفري سيندروم اللي هو هنتكلم عليها دلوقتي. لازم البنت يعني يحصل لها تشيك وتتاكد انه ما بتعانيش من مرض تكيس المبايض بعدين. الحاجه الثانيه المهمه جدا انه هيقلل فرص الحمل بشكل عام، فالمهم جدا انه حضرتك تبتدي تشتغلي على بروجرام ان هي تبتدي تفقد جزء من وزنها او انه هي تبقى في معدلات الوزن الطبيعي. وقال على اللونج ران انه السمنه في الاطفال بشكل عام وان يجي لهم البيريد بدري قوي كده بتزود معدل حدوث سرطان الرحم اكتر من الطبيعي. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من صحه اولادنا، لانه فعلا زي ما حضراتكم شايفين السمنه بتعمل مشاكل كتيره جدا للسيدات تحديدا. فمهم جدا ان احنا بقى ناخد بالنا من صحه اولادنا ومن صحه السيدات اللي بيسمعوني كلهم، انه فكره ان انا ابقى دايما في معدلات الوزن الطبيعيه دي بتساعد حاجات كتيره جدا. هنبتدي دلوقتي نتكلم على مرض تكيس المبايض، هناخد الاحصائيات بتاعته، والحقيقه دكتور سانشيز هيكون مشرفنا كمان الحلقه الجايه فهيكون معانا عشان نكمل الموضوع. I'm saying we'll have the pleasure and honor to have you in the next episode to continue like what we started today about obesity and polycystic ovary. But we can have like a quick idea and summary about polycystic ovary, and we'll continue in details the next episode. So what is polycystic ovary syndrome? We have been saying polycystic ovary. What is polycystic ovary? So we will show the audience a picture next time. Right. But the ovaries actually have lots of little follicles. Follicles are primordial eggs. They're little cysts, and they cover the ovary. The term polycystic, but they are found in women who have issues with not ovulating correctly, maybe obesity, hirsutism, where women have excessive hair growth, more of a male pattern distribution than a female distribution. They may have diabetes, and they become insulin resistant. And they can actually also have, besides the hair, acne changes, and then in very severe forms, voice changes and other structural defects. So we'll talk about each of them like in details and how to treat each of those symptoms. But in general, it's a complex of like a lot of symptoms. It's a complex. They all overlap. Okay. Not everyone that has polycystic ovaries has the androgen excess or the menstrual irregularities and vice versa. Actually, we have the first polycystic ovary syndrome patient. She just sent a question. She's saying, if I have polycystic ovary, do I have to have all those symptoms together, or it's... No, she doesn't. She doesn't. Okay. She doesn't. It can be many different forms for everyone. برضو للمشاهدة الكريمة اللي بعتت لنا السؤال دلوقتي اللي بتقول انه هي already
عندها مشكله مع مرض تكيس المبيض بشكل عام، وكانت بتسال اذا هي لازم يجي لها كل الاعراض بتاعته، ولا هي بس ممكن تبقى تشو جزء من الاعراض. زي ما دكتور سانشيز قال انه مش لازم يبقى عند حضرتك كل الاعراض، ممكن يبقى جزء منها، ممكن يبقى كلها. هيبان على يعني داون ذا رود ايه اللي هيطلع يعني منهم مع حضرتك. زي ما سؤالي لدكتور سانشيز كان عن ايه هو مرض تكيس المبيض، ايه هو البوليسيستيك اوفري سيندروم بشكل عام، فقال لي البوليسيستيك اوفري سيندروم هو مجموعه من الاعراض بتحصل مع بعض. رقم واحد انه بيحصل في السيدات التخان، و50% بنسبه 50% بيبقى جاي من الاوبيسيتي بشكل عام او زياده الوزن. بيبقى في مشاكل في التبويض او انتظام التبويض بشكل عام، وده 70% من الاعراض بتحصل بالفكره دي. كمان بيبقى في زياده هرمون الاندروجين او هرمون الذكوره عندهم، وده بيخلي انه في كتير من الاعراض تحصل، منهم طبعا عدم انتظام الدوره الشهريه، عدم انتظام التبويض، ظهور شعر في اماكن مش معتاده في السيدات، وده هنوري حضراتكم الصور بتاعه الكلام ده كله والاعراض المختلفه، وازاي نعالج عرض وازاي نعالج البوليسيستيك اوفري سيندروم نفسه. So Dr. Sanchez, when we talk about numbers, the epidemiology of polycystic ovary syndrome, because numbers shows like how bad is the disease, the distribution and all that stuff. So it depends on the population because it is different rates in different ethnic groups, different countries, different races. If you look at Hispanics, it can be up to 13, 15%. Caucasians are at the lower end, approximately 5% or less. And African Americans in the middle at about 88% Right. in the United States. So Hispanics are the most affected population In the United States, yes. Okay. الحقيقة زي ما دكتور سانشيز قال كمان انه يعني حسب الاصول اللي انت منحدر منها، قال ان الناس اللي جايه من اصل لاتيني او هيسبانيك بيبقى عندهم تقريبا المرض بنسبه 13%، في الكوكيجن او الميدل ايسترن بشكل عام اللي هم الشرق اوسطيين بيحصل بنسبه من 5 ل 15%. كمان في جزء منه جيني جدا، فبنقول لكل الامهات اللي بيعانوا من مرض البوليسيستيك اوفري سيندروم او مرض تكيس المبيض بشكل عام انه بنت حضرتك هيبقى عندها زياده او قابليه، مش لازم ولكن هيبقى عندها زياده او قابليه انه يحصل لها القصه دي، فحضرتك لازم تعملي يعني تتاكدي انه كل شيء ماشي كويس ويحصل لها سكرين بشكل كويس جدا، لانه زي ما احنا قلنا انه بتزيد نسبه الوراثه ب 35% للامهات اللي عندهم مرض تكيس المبيض، 35% البنت بيحصل لها. الاخت اللي عندها، الاخوات كمان بين الاخوات بيزيد جدا بنسبه 40%. فده شيء مهم جدا انه لو في فرد في العيله او سيده في العيله بتعاني من المرض ده، الاخوات البنات وبناتها لازم كمان بيحصل لهم نوع من السكريننج عشان نتاكد انه المشكله دي مش موجوده عندهم. So every disease has an etiology. So what's the reasons or the etiology for polycystic ovary syndrome? I think it begins with estrogen, the estrogen milieu of the patient. It affects the LH FSH ratio. It affects a woman's insulin levels being high, and then also their what we call androgens, or hormones that give a male type appearance. Okay, so basically it's a hormonal imbalance. It's a hormonal imbalance, yes, that is related to our weight, our insulin factors. الحقيقه برضو انا سالت دكتور سانشيز عن اسباب ايه مرض تكيس المبيض، قال لي انه هو في الاول وفي الاخر هو مشكله في هرمونال امبالانس، يعني في مشاكل في الهرمونات. اهم هرمون بيبقى فيه مشكله هو هرمون ال LH وال FSH بشكل عام. كمان بيبقى فيه مشكله في الانسولين، وهنشوف ده بيؤدي لايه. كمان بيبقى فيه مشكله في هرمون الاندروجين، كل الهرمونات الانثويه الاستروجين
بيبقى فيه خلل في الهرمونات دي بشكل عام، وبيؤدي لكتير من الأعراض. زي ما أنا قلت لحضراتكم احنا على مدار الحلقة دي والحلقة الجاية هنناقش مشاكل الخصوبة وتحديدا مرض تكيس المبايض، لأنه من الحاجات الكومن اللي بتحصل جدا في السيدات. So what other comorbidities that comes with polycystic ovary syndrome and the percentage? Like, because we had this question, woman doesn't have to get everything altogether. Correct, correct. So what other comorbidities? We speak about insulin resistance, where our body doesn't respond to insulin the way it normally does, and that can affect approximately 30% of people with PCOS. So 1 out of 3 usually? 1 out of 3, so it's very, very high. Okay. Type 2 diabetes affects a smaller amount of patients. Approximately 10% of people with PCOS have diabetes, type 2 diabetes. We talked a little bit earlier about gestational diabetes, and women with PCOS have a 2.5 times risk of developing gestational diabetes with all of its complications as well. To a smaller degree, women who have PCOS are at risk for cancer or precancerous changes of the uterus. When I began my career, we rarely would see it in young women, but we now do see it in young women, even in late teens and early 20s. Another comorbidity is metabolic syndrome, which affects. We'll talk about that a little bit later. In details. It's in detail. Obesity and polycystic ovaries are associated with sleep apnea or snoring. People think that when they hear somebody snoring, they're sleeping well. They're not sleeping well at all. Yeah. Okay. And that definitely affects other things. There can be some mental health issues as well, depression, which may be due to the sleep apnea, sleep disturbances, and definitely a woman's sex life can be associated by PCOS as well. Okay. Would be the main thing that they come for polycystic ovary syndrome, or like the main thing that your patient, when they come to see you, the main complaint they ask? The main complaint is usually, I want to get pregnant. Okay. Yes. الحقيقة برضو سألت دكتور سانشيز ايه الحاجات التانية اللي بتيجي او الأعراض المصاحبة اللي بتيجي مع مرض تكيس المبايض او تكيس المبيض بشكل عام. قال لي رقم 1 بيحصل بيبقى 30% تقريبا معاه مشكله في الانسولين بشكل عام او الانسولين ريزيستنس، وده بيؤدي لحاجه شبه النوع الثاني من مرض السكر. فده بيزيد جدا حدوثه في السيدات اللي بيعانوا من تكيس المبيض. كمان حدوث السكر اثناء الحمل، لو حصل حمل مع السيدات دي بيبقى اكتر بكتير جدا حدوث نسبة السكر أثناء الحمل أو مرض السكر أثناء الحمل. قال لي كمان بيحصل نوع من الزيادة في جدار بطانة الرحم، بيزود حدوث نسبة الكانسر فيما بعد في بطانة الرحم. حاجة مهمة كمان بيعانوا من سليب أبنيا، لأنه طبعا بنسبة كبيرة 50% من السيدات اللي بيعانوا من تكيس المبيض بيبقوا عندهم زيادة كبيرة جدا في الوزن، فبيعانوا من مرض السليب أبنيا بشكل كبير جدا. كمان القدرات الجنسية أو العلاقة الجنسية مع الأزواج بتبقى مش كويسة بشكل عام، وبيبقى طبعا نتيجة اختلال الهرمونات، فبتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، فبتؤدي إلى أنه العلاقة الزوجية ما بتبقاش ماشية بشكل كويس أو بشكل طبيعي نتيجة اختلال الهرمونات دي. فدي حاجة من الحاجات اللي هم بيعانوا منها. Dr. Sanchez, in the beginning you explained the normal cycle and you showed us the slide of normal cycle and how it goes. So how the polycystic ovary syndrome disrupt the normal menstrual cycle in women? The disruption is primarily anovulation, because the ovaries are not releasing an egg. Very difficult to get pregnant without releasing an egg. We'll see the slide right now so you can explain the difference and what happened. So if you look at the normal menstrual slide, you see that the ovary changes appearance during the menstrual cycle, and then with ovulation, obviously it releases the egg, and then it prepares itself to develop a pregnancy. Right. With PCOS, the ovaries don't change.
they're not making estrogen, and so they have that typical appearance where they have the string of pearls, ring of pearls, which are these small follicles waiting to do something. And the hormones, LH and FSH, are just in a static holding position, as you will. So basically, the ovulation doesn't happen as regular, or if the ova itself is not ready to be fertilized. Yes. So you have both seed and soil. Okay. And so if there's no ovulation, there's no seed. And if the uterus hasn't been prepped by the hormones, there's a hostile environment for conception. الحقيقه كان سؤال مهم جدا ان احنا نساله ونشوف الفرق في الدوره الشهريه وتكوين البويضه، وزي ما شرحنا ده في اول الحلقه الشكل الطبيعي في الدوره الشهريه والتكوين البويضه في السيدات بيبقى عامل ازاي. الحقيقه سلايد رائعه جدا، يا ريت نحطها وانا بترجم اجابه دكتور سانشيز. الحقيقه الناحيه الشمال دي اللي حضراتكم شايفينها هي الدوره الطبيعيه او الدوره الشهريه الطبيعيه للسيدات. البويضه الثالثه اللي حضراتكم شايفينها في النص دي هي البويضه الطبيعيه اللي بتبقى عندها استعداد انها تستقبل الحيوان المنوي ويحصل تخصيب للبويضه دي ونبتدي نبروجرس لفكره الحمل بشكل عام. لو حضراتكم شفتوا السلايد اللي على اليمين، شكل البويضه نفسه يا اما ما بيحصلش اوفيوليشن اساسا، اللي هو التبويض مش منتظم او ما بيحصلش بشكل عام، ولو حصل التبويض بتبقى شكل البويضه اللي هي في النص دي شكلها مش الشكل الطبيعي اللي هو ريدي انه يستقبل الحيوان المنوي عشان يحصل التخصيب وبالتالي نبتدي يحصل فتره الحمل. فده مهم جدا زي ما حضراتكم شايفين، يا اما التبويض ما بيحصلش اصلا، يا اما لو حصل تبويض وبقى فيه بويضه ما بتبقاش بالشكل الطبيعي اللي شبه البويضه الطبيعيه في النورمال سايكل، وتقدر تستقبل الحيوان المنوي عشان يبقى في يعني في تبويض وفي حمل ويحصل الحمل بشكل طبيعي جدا، لانه ده مهم جدا جدا جدا. عايز اسال كمان على يعني عايز اسال دكتور سانشيز على فكره الاوفيوليشن بشكل عام. So how the ovulation look like and beside its abnormal like ova. So how does it affect the ovulation in general? So the ovulation is decreased. Women normally ovulate every month, and so oligo-ovulation is where they may only ovulate 10, 9, fewer times per year. So if they are trying to get pregnant, they have very few chances, really a few days out of the year that they're fertile. How's their menstrual cycle like? How their menstruation look like? Is it on the heavy side, light? It can be either. Oh, but what's most important is the frequency. Okay. So the frequency is less. A typical normal menstrual cycle is up to 35 days. More than 35 days or having 10 or fewer menstrual cycles in a year is abnormal. But the menstrual is maybe light or maybe heavy. I just got another question. The chances of pregnancy in polycystic ovary syndrome patients, because it seems like she's suffering from polycystic ovary, so she's asking about pregnancy chances. Decreased. She's asking like how bad. She knows but how bad it's decreased. Do we have any statistics or? So about 25% of patients don't ovulate. So okay. Their fertility is zero. Okay. Yeah. Zero. And yes. then it's decreased after this. Yes. Okay. But again, it goes back to the ovulation, how often they're ovulating. Okay. And as you mentioned earlier, as a response to one of the questions, IVF is the best option, because she's asking again, what's the best option to get pregnant? The best option is weight loss. Okay. Thank you so much. You keep like focusing on this because it's very, very important. It very is important. I don't know the BMI of this patient, but again, a small loss in weight can restore her menstruation, ovulation, pregnancy. Right. للمشاهدة الكريمة برضو اللي بعتت لنا السؤال، هي بتعاني من مرض البوليسيستيك اوفري وكانت بتسأل عن
فرص حدوث الحمل مع مرض البوليسيستيك اوفري. دكتور سانشيز قال انه 25% تقريبا منهم ما بيحصلش تبويض خالص، والباقيين ال 75 الباقيين بتبقى نسبهم قليله جدا في الحمل. زي ما حضرتك برضو بعتي سالتي هل الاي في اف بس هو الحل، فدكتور سانشيز قال انه نقص الوزن، ان احنا نقلل الوزن هو دايما بتبقى افضل اجابه للحاجات دي. لانه ده مهم جدا انه دايما نشتغل على فكره الوزن، لانه الوزن او الدهون المتراكمه في الجسم هي اللي عامله مشاكل في الهرمونات وتحديدا هرمون الاستروجين. كل ده هو اللي بيعمل مشكله اساسيه في مشاكل الخصوبه، مرض تكيس المبيض. فبيأكد تاني على فكره انه الوزن لازم يبقى في المعدلات الطبيعيه عشان يقدر يحصل حمل. So we're almost getting to the end of our episode today. What's your direct message for the audience on like the heavy side or obese? What they can do, what does it affect? And we'll continue the next episode about polycystic ovary syndrome. Yeah, I think my take-home message, it won't be hard to guess, is weight loss, living a healthy lifestyle. You have to think of obesity, PCOS, insulin resistance, and ovulation, is that it's a way of your body telling you you're not healthy enough to have a baby, because it's a huge demand to grow a human being inside of you. Okay. But again, it's not impossible. We'll talk a little bit more about how weight loss improves, medications, IVF, and other therapies. Another message for every parent that has a chubby girl or obese girl, what can they do to understand the effects of? So, childhood obesity is a huge problem around the world, and it's not a joke, but it's getting bigger, and it affects lifestyle. You have children now that have type 2 diabetes. Fertility, reproductive life. Reproduction. They can't have more kids, and you know, earlier heart attacks. It just goes on and on and on. And so they need to take care of their kids, put them on the right diet. Yes, and activity. Kids aren't as active as they used. Kids don't walk to school anymore. They can opt out of PE. They need to get their kids active. زي ما دكتور سانشيز قال في المسج الأخيرة بتاعته النهاردة، وهو موجود معانا الحلقة الجاية، هنتكلم بالتفصيل عن مرض تكيس المبيض تحديدا. هنتكلم كمان على طرق العلاج الحديثة للقصة دي، وازاي نزود فرص الحمل الإنجاب. هنتكلم على كل الأعراض اللي بتيجي معاه، وازاي نعالج عرض تقريبا أو نتعامل معاهم عشان نوصل للشكل الأفضل للحياة لمريضة تكيس المبيض، نوصلها للشكل الأفضل أو للفرص الأفضل لحدوث الحمل، وإزاي يبقى عندها healthy lifestyle. زي ما قال دكتور سانشيز كمان رسالته لكل أب وكل أم اللي عندهم تحديدا بنت وزنها زايد بشكل كبير جدا، من فضلكم الأنشطة اللي هي الأكتيفيتيز مهمة جدا، الدايت الصح مهم جدا عشان خاطر حياتها، خاطر معدلات الخصوبة بتاعتها بعدين، عشان خاطر يعني حتى صحتها هي الشخصية، عشان حدوث أمراض كتيرة جدا زي السكر والجلطات والكلام ده كله. مهم جدا ان احنا نحافظ على صحة أولادنا من واحنا صغيرين، والسيدات اللي على اللي عندهم زيادة في الوزن بشكل كبير يحافظوا على نفسهم عشان حياتهم بعدين. Thank you so much, Dr. Sanchez. It was very informative. We had the pleasure to have you today, and we'll continue next episode about polycystic. Thank you for having me. Thank you so much. God bless you. Thank you. بشكركم أعزائي المشاهدين، ونشوفكم على حلقة جديدة وتكيس المبيض. هنكمل موضوع الأسبوع الجاي. نشوفكم على خير إن شاء الله السبت الجاي وحلقة جديدة من وايت كوت.